nkubiriza abavubuka tufube nnyo okulaba nga tukola tulekera ebintu by'okutula wansi okulira engalo abakulembeze bangi nnyo tulaba Ssaabasajja Kabaka bannaddiini gavumenti n'abakulembeze abalala batukubiriza nnyo okulaba nga tukola tuleme kutuula butuuzi tulinde ebintu bya ku mukeeka teri kintu kigenda kutambulira ku mukeeka bwekiti kikusanga olaba kati bw'oba oyagala okukakasa kyenkugamba jagala ojje mu kibuga otunule waggulu wanike bw'oti emikono teri mmere egenda kuva waggulu egwe so kitegeeza kyo olina okukola nnyo ne Bayibuli yennyini gye tusome tugamba nti omusajja alina kulya muntu oyo omuntu yenna olina okufuba nnyo okulaba ng'okola ate n'abakyala mujumbire okuba nga mukola mulekerayo bino ebintu omusajja yankolerera singa omusajja abanga akola n'omwami n'omukyala ng'akola enkulaakulana mu maka eba weeri era etuukibwako mu mangu naye osanga nga omusajja oba takola oba nga mukazi yakola oba nga mukazi yakola nga omusajja kugamba nga kiri awo tekibalansize naye bw'obanga omukyala akola n'omusajja akola mwenna nga mutula wansi bwe munaaleeta z'abakozi oluno osanga temusobola okukolamu ekintu ekiri productive nnyo nyini ddala kale osobola okutugoberera butereevu nnyo ku mikutu gyaffe emigatta abantu muri Facebook Instagram ate era kwoteeka ne TikTok tekayo nnyo amawulire g'oteekeddwa okuba ng'omanya ate era still osobola okutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa X tuteekayo nnyo amawulire ebyo n'emikutu gyejogeddeku oteeka mu buteesi kigambo Smart 24 TV nosobola okuba nga ate otugoberera effective y'ebyobusuubuzi mu ggwanga lino mu Africa yonna okutwaliza awamu yonna tukola nnyo ku nsonga zetulaba nti nezisobola okubaako ekyenjawulo kyezikugattako naddala mu byenfuna yo okwongera okugaziya ebyenfuna byo omanye bannaffe bizinesi bagitandika batya bizinesi bagimanaginga batya naawe omukozi atalina bizinesi wabula ng'olina omulimu kiki ky'oyinza okulaba ng'okola okulaba ng'oyongeza ku nnyingizayo ey'ensimbi so teekawo nnyo Siranga TV ebyobusuubuzi naye nga mbabuuzaako ne mbeebaza emirimu gye mwakatuusaako engalo ssaawa zikya 7 kwakayitako eddakiika 4 kansubiremu nange ekyemisana okifunye sofa nga bitambulira ddala bulungi nnyo nga bwe wavudde ewaka nga butuukiddeho ne ssaawa 7 naku luno olwokuna nga bitambulira ddala bulungi nnyo business wise otandise okukwata kasembi ng'olabira ddala olunaku ddala olina magoba kwongera okuba nga nkusanyukirako Katonda batera still nawe nga tebinatambula bulungi nange things happen bituukawo togwamu maanyi bituukawo oyinza okuba nga business waguddewo edduuka naye nga bwetuukidde no ssaawa 7 n'ekikumi bwekiti naba kuba nga okiyingiza abaana nabo wabalese tebalina kyakulya togwamu maanyi abalemerako bibamalako ekyo bikanako nkibajjukiza sigala ng'okyayimiridde faamu ng'oli mumalirivu lunaku lukyabulako eddakiika essaawa zikyawerera ddala so togwamu maanyi towanika sigala mu maaso ng'okola ebirungi biri mu maaso mukwano gwange ane naawe sofa nga olunaku olufuniddemu era ebizibu ofiiriddwamu olwazizzaamu afuniddemu accident oba omukwano gwafunye accident naawe nyongera okusaasirirako era nenyongera okuba nga nkugumya Katonda kitaffe oyo akutugumize abalwadde abasuuse oluno munetambulira ddala mu ggwanga lyaffe erya Uganda ng'ebintu bitambulira ddala mandirasa namwe abatulabira wano mu kibuga Kampala abatulabira Entebbe abali ekitende Kajjansi bangamba mu katale awo Kajjansi awo mulaba nnyo mu katale Kawempe namwe mulaba nnyo mukola ddala omulimu gwa tenda abali wano mu katale Nakasero abatulabira mu banks ez'enjawulo mu offices ez'enjawulo nanga gwa screen eri awo abakozi eno bwe bakola eno bwe batulaba mukola ddala omulimu gwa tendo nnyo kubanga ate mwekumira butereevu nnyo ku program Uganda tukole nga ku Smart 24 TV abatulabira mu bitundu ebirala eby'eggwanga abaana b'eggulu gulu parliament ejjeeyo kansubiremu eteeseteese tulaba nti parliament ejjeeyo kubanga eteese ngenda kumala eyo wiiki nnamba kansubire ndowooza mwesunza okulaba ku babaka bammwe ne ddala bemuli ano mu Kampala kulaba ku abakulembera parliament eno bagenda kubeera eyo mu ggulu bagenda kumalayo wiiki namba abatulabira mu bitundu by'e Masaka Mbalala Mbale Ishaka Isingiro Kashari gendera ddala mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo n'abatulabira mu bitundu ebirala eby'eggwanga Mityana Buloba abatulabira awo Essenge Busega bannemenyani Ndekaani abaana b'Eggwanga Jinja baana b'Ebuyikwe Bugweri abanange simanyani menya naye mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo kubanga muli mukulaba olutembero ngaggadde ate ne mubanga mwekumye waliwo bemmanyi nga ye ne bw'aba atambula wabeera bw'ati mu mmotoka beziwera bw'eti ssaawa 7 ng'asikayo essimu ng'agenderera obutereevu ati ku YouTube ng'astreaminga bane mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo sinza kubakoma kubeebaza wabula mbasaba busabi mugende mu maaso ng'ate mutulaba ati nga mutugoberera butereevu nnyo ate naddala gwali mu bizinesi ez'enjawulo oyinza okuba ng'olinamu okusoomozebwa okw'enjawulo totuula eno TV yammwe
osobola okukwata bukwasi n'ogenda ku mikutu gyaffe emigatamatu n'oteekayo ekibuuzo kyonna kyewandyagadde okubanga omanya bizinesi yo naddala akasaka kiba kakyakosa kujja bizinesi. Tulina ttiimu y'abakugu nnyo osobola okuba nga ofuna okuddibwamu obutasukka no na ssaawa nnambirira obutasukka na ddakiika oba akakiweza papapa nga bunafuniramu ddala response ate nga ddala oviira ddala mbakugu. So gendera ddala maaso nga mukwano gwange otwegesa amaaso ng'otulaba ate era nga otugobera abasuubuzi ab'enjawulo bale bizinesi ez'enjawulo abatunda ebyemizannyo mbatumiddeko nga mulimu bizinesi ya byamizannyo mutunda mipiira jaze firimbi vuvuzera ye Champions League wetwogerera Arsenal obudde bwonna ekomawo mu nsiike kati abamanyi bagenda kuyomba naye tiimu eno tukomawo Arsenal tugenda kukuba buli kiramu nga tukuba bukubi naye kali mbatumiddeko bannaffe naddala mu abali mu bizinesi y'ebyemizannyo nga mutunda bintu bya mizannyo jazeezi n'ebintu ebigambo ebigenda mu kkowa eryo mipiira bane mugamba muti akatusubire ddala bitambula ddala bulungi kuba kati eno sizoni gye tugendamu wamma musungira ddala okuba nga munoga ensimbi kuba kati bagenda kuba nga batandika jaze batereka erinnya lyange bakole bwe bati ndowooza kati ddala mu mwaka mwenyu mutandise okuba nga mukafuna abakyala abakozi ababeera ewaka ndowooza mutandika okuba nga muteekateeka official ceremony ey'okuwaayo remote official eri abasajja mulina okuwaayo remote official kubanga kati emipiira gigenda kutandika ate twagala abasajja bagirabire mu mabaala kati twagala bawagende mu mabaala omwami wagende mu bbaala mukwasa remote official omanye nti eno wanalinawo obudde bw'omupiira remote tetugikwatako olwo n'ebintu bitambule ddala malidaanisa naddala abo ng'ewaka waliwo tvm naye abakolamu nga tv muyina ey'omu kisenge muyina ey'omu lukubo muyina ey'omu kiyungu muyina eri ku gate ndowooza obulamu bujja tambulira ddala malidaadisa naye nga mbabuuzaako mu Olympic eyo naffe Uganda twakiikirira bannayuganda bakolera ddala omulimu mulungi nnyo era ndowooza kati Uganda yemu kati ku nsi ezafunye omukisa okuba nga zifunako gold kwoteeka ne silver bannayuganda ndowooza ttiimu gye twasindikayo ddala mu mpaka za Olympics ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Bufaransa tukolera ddala bulungi nnyo nilwankubadde wano ddala wasembedde wano bannaffe balemeddwe okuba nga bayitaayitamu okuba nga bakwata ekisooka naye era situlo emidaala bagirese ng'egya silver ndowooza kigattira ddala ettaffaali ddene nnyo nga ku ggwanga lyaffe eya Uganda ate era ndowooza buli mulaba munnayuganda ng'ali mu mpaka Olympics ng'akutte flag tomanyi kyekitegeeza ng'akutte flag eyo nga juzi bwetwalaba Joshua Cheptegei ng'adduka awangudde omudaali gwa gold wabula ng'adduka ne flag eyo ng'ensi yonna eraba nk'era bonna boogera nti Joshua Cheptegei ava Uganda my friend tomanyi kyekitegeeza kintu ekyo kitegeeza ki nti n'ebyobulambuzi bigenda kuba nga bikola ki byongera okuba nga bijjumbirwa ne Uganda ebeera katereka ensi yonna baba bagimanyi nti Uganda bweti ebintu bisobola okuba nga bitambulira ddala maliraza ate ndowooza kwagala n'okubiriza gavumenti ebyemizannyo ng'ebyo naddala tulaba nnyo nti kati essira liri nnyo ku mipiira egy'abakazi egy'abasajja naate waliwo ebintu ebirala bituyinza okwongeramu amaanyi yesamu mubiteekamu amaanyi naddala minisitule y'ebyemizannyo n'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo yesamu mubiteekamu amaanyi nekyo ekiseera ndowooza tutuuse kusanga minisitule zino zirina okwawukana minisitule y'education ne minisitule ya sports nga zirina okwawukana minisitule ya sports ebeere independent ebeere nga tugamba tino terevu yino weeri olina ebitotambulire ddala malidaadisana katulaba kati right now kati emisinde gitukolera ddala bulungi empaka za Olympics we zituuka netubako ttiimu gye tusindika egenda ogenda okulaba nga tufunyeyo silver tufunyeyo gold ate nga tubadde recognized nnyo mu ngeri y'emu oba mu ngeri endala so kitegeeza ki tulina nnyo okulaba nga tuteekayo nyesi wakwadde emipiira tugyagala era tugikolera ddala bulungi nnyo naye ate waliwo ensi weetumanyidde ddala bwe kituuka mu byemizannyo okudduka okutirinduka emisiri njawo okulaba nga tunaba empaka za Olympics ezidde nga tulinayo abalala nga abalinga ba Joshua Cheptegei betuweerezaayo nga balinga 10 nga bagenda kuba nga bavuganya mu mpaka zonna oba mu mitendera egy'enjawulo ono kyongera okuba nga ate eggwanga lyaffe ligenda litutumuka nnyo okusingako nga weriri ndowooza akabadde kalowoozo tulina okwongera nnyo okulaba nga tuteeka nnyo essira mu byemi let us think out of the box nti yes ebyemizannyo tubyagala omupiira tugwagala naye ate n'okubaka kw'abakyala tukuteekemu nnyo essira gw'abakyala tuguteekemu nnyo essira abawuzi tubateekemu nnyo abaana abavuga obwato nabo tubateekeko nnyo amaanyi kuba twakulaba nga bwe tuweereza abantu mpaka ngeze za Olympics wamma nno ddala nga tuweerezaayo full package nga simulimu nti anga buli omu tuweerezaayo potential candidates abasobola okuba nga ate batuwangulira ddala emidaali kale bye biri eyo
mu ggwanga lya Kenya ddyo kirajjukirwa nti president w'eggwanga eryo Semei William Ruto yavaayo cabinet namba n'agigoba bwencwe era ndowooza wikiza tukubye zonna amabega mu Kenya tewabaddeyo wadde ne minisita n'omu abasinga bonna baali bagoba bonna naye mpola mukulu Semei William Ruto oyinza okwebuuza lwaki yabagoba Kenya emabegako babadde nnyo bali mu kwekalakaasa naddala abavubuka nga bali mu kwekalakaasa nga bawakanya financial bills empya oba emisolo emipya abakulu munda mu ggwanga eryo gye baali bagezezaako okuba nga baleeta nga bagamba ate abanejjo kuba nga gitunyigiriza parliament negezaako awo parliament negiyisa abantu ne batabuka ne bayingira ne bamenya ne parliament bintu bingi ne byonooneka nekyawaliza omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti munda mu ggwanga erya Kenya Semei William Ruto n'agamba asingira kuteekako mukono financial bills nzirese naye ate n'akataayi tekaasa n'agamba bannange namwe cabinet baminisita bembadde nkulembera nabo temukoze kyamaanyi nnyo kumpa amagezi abantu batuuka n'okwekakasa bagenda ne parliament muddeko ebbali kakati lunaku olwaleero avuddeyo babadde alayiza yazzeemu n'alonda obuto ba ministers ab'enjawulo naye ndowooza weetegeeza minisita ab'enjawulo abalondeddwa naddala mu ggwanga erya Kenya ndowooza atuyinza okugamba nti nno be bantu abalondeddwa abagenda okuba nga baadressinga ensonga naddala ez'omuntu wa wansi nakubaddeyo jesu waliwo abamu abakomyewo abatonotono naye abakomyewo naye ate mulimu ddala n'abapya naye nga basuubira naddala mu ggwanga erya Kenya nti abagenda kubako ekyenjawulo kyabakoma mbadde ndabakaawo omukulembeze w'eggwanga lya Kenya Semei William Ruto bw'abadde nga yeetaba mu kulayiza baminisita bano abatugenda bagenda okuba nga atambuza nab'eggwanga agamba nti atugenda kuteekawo tutaddewo n'amateeka kati amapya naddala ku buli bw'enguzi singa omuntu akwatibwa ng'ali enguzi ekisooka agenda kugobwa mu kifo ekyo ekyokubiri agenda kusasula ssente ezisukka mu ezo zabbye a case in point singa omuntu munda mu ggwanga erya Kenya cabinet minister akwatibwa ku misango egigamba nti nno yenyigidde mu kubba triliyoni emu kitegeeza alina okusasula triliyoni bbiri biri mu ggwanga lya Kenya ekyokulala alina okugobwa ku kifo ekyo alina okuva ku kifo ekyo immediately so ndowooza tusuubira ndowooza munda mu ggwanga erya Kenya lisetingidde ddala president nti wagira bw'ate alina okusasula ndowooza naffe wano e Uganda tetuli bubi amateeka agalwanyisa obuli bw'enguzi weegali era ndowooza tulabako bayitirivu nnyo abakwatibwa okubwekuusa obuli bw'enguzi wakubadde Uganda si Kenya Uganda eri independent era tulina amateeka naffe agatufuga n'agalambika gennyini ddala bwekituuka ku nsonga y'obuli bw'enguzi naye mu ggwanga erya Kenya yo cabinet yakomyewo ababalonze era ndowooza nkulagidde ddala awo bimu ku bigambo bya mukulu Semei William Ruto byabadde agamba abanejo tubalonze naye temulya enguzi temunjigira mu kigambo kulya nguzi tuweereza abantu n'omutima ogumu tufenye okulaba nga tuzimba eggwanga lyaffe erya Kenya nga libeera lumu ate n'ekirala tufenye okulaba nga tugatta olutindo wakati w'abantu betukulembera naffe abakulembeze ndowooza kintu kikulu nnyo naffe era nga Uganda tusobole ddala okuba nga tukitwalira ddala nti abakulembeze bafube nnyo okulaba nga abagatta olutindo wakati w'abantu be bakulembera ate era kwoteeka nabo bennyini abakulembera osanga in case mu nfundo eziwera nga abakulembeze bali byabyo n'abantu be bakulembera bali byabyo abantu ne balaga obutali mativu bwabwe ensonga zitususeeko okutegeera naye nga abakulembeze befudde kyesirikidde ndowooza ne mu nsi yonna ebintu nga bitambulira ddala kale munda mu ggwanga erya Ukraine nayo si birungi omanyi Ukraine eyo bakyali mu ntalo ggwanga lya Russia bakyagenda mu maaso okubanga gugulana yanda bisivayo birungi banaffe abagundi baba Russia bakomyewo ne bakubako ennombe eddala ze bakola naye bitambula ddala bulungi nnyo erudde eyo era ebintu ebiwerako byonooneddwa munda mu ggwanga erya America naye era still akalulu ke kakyali ku mimwa gy'abantu kati akalulu maye kagenda ne kakyukamu bwe katuuse kati akalulu ka America buli omu asobola okuba nga awangula twali tulaba mukulu Donald Trump munna Republican abadde akakulembedde nnyo ogerageranya ku mukulu Joe Biden owa Republic munna Democrat naye kati wano engeri Kamala Harris omukyala vice president w'eggwanga erya America bwe yakayingiddemu ati ogenda okulaba nti bonna ddala their potential candidates era bonna basobola okubanga basobola okuvaayo nga bonna bawanguzi nga tikyaliko nti gundi ayinza okuwangula so okulaba nga Kamala Harris akawangudde abanga Donald Trump akomyewo ate n'abeera omukulembeze w'eggwanga eryo erya America kale bebife bwe nkomyewo wano obutaka ewaffe mu Uganda nga bwe nakutegeeza wiiki eno nga tugitandika yo wiiki twagenda gitandika eno nga buguba mupiira ziri goolo 4-2
wiki yatulimu goolo 4-2 katutyagezaako kulaba nga second half wena gwera tujje kuba nga tunakuwa kuwunzika wiki nga tujje kuba tugattawo olw'ensonga lwaki kubanga twali kyetulimu mukwekalakaasa naddala abavuka bali baleese amaloboozi gaabwe ku kigambo ky'obuli bw'enguzi naddala obugenda mu paalamenti tugenda nga twingidde wiiki eno nga bagamba ati mu bbanga litali nnyo tugenda kutandika ze tuyita regional sittings nti nga paalamenti tebatulidde wano mu kibuga bula nga bagenze ebitundu ebyenjawulo naye wakuba amaloboozi agamu kwago tuvayo agalagira ddala nti buli lutuula lwa paalamenti tugeze nga bwe bagenze eyo nabo bagenda okugenda mu mambuka ga Uganda olutuula lwa paalamenti tulina okumalawo biliyoni 5 kitegeeza baba bagenze mu ggwanga erya baba bagenze mambuka billion 5 baba bagenze Masaka billion 5 kati nga amaloboozi mangi nnyo gavuddeyo nga batubagamba bannange kiki ekigenda maaso entula teziyenza kubeera wano abaffe tetuyinza kutransport speaker parliament tayinza kgendayo okwo tayinza kgenda eri n'ababaka beeri ne batuuleyo abasigadde ne babeera ku Zoom kubanga kitegeeza ki parliament bwe bategenda kutuula wano mu kibuga Kampala awo ne wali setteesereza tegeeza ti erina okukwata etransporting abakozi baayo basirikale tandikira ddala ku musirikale akuuma tugende kubalongoosa kubanga tusuubira nti no parliament bweneetuuka eyo bweneetuuka eggulu egenda kufuna abalokozi bagenda okugibanga bagirongoosa kubanga parliament erina protocol zaayo waliwo obusenge omu tetusobola kukolako ki katusobola kubanga okayingira olw'ensonga waliyo zetuyita ze credential waliyo confidential papers nga byo tebirina kuba nga biraba so kitegeeza nti parliament erina okusitula abakozi baayo batwale erudde eyo kugamba ebintu bitambulire ddala naye kati ate bwesanga nti nno abaka bagenda kubanga batwalibwa kiba kisamwawo kigenda kubeera ddala expensive njagala olunaku lweggulu era sitira wiiki eno natwalabako honorable Joel Senya kuli oludda oluvuganya n'ava n'atangaza ku nsonga eyo n'agamba bannange ekintu kino kikyamu nnyo ffe era nga ffe ab'oludda oluvuganya tetugenda kukisemba era n'entuula tugenda kuzikola ki kuzibeeramu era ejjutula by'amaloboozi g'ababaka abasinga naddala abali mu northern region eyo gamba ng'akyoli Karamoja ne baga honorable Joel Senya nyibaseekezi leader of opposition kiki ekikutanudde oveeyo enteekateeka ya parliament fe okujja eno ewaffe ogambe temugenda kugyeteba mu lwaki bannange njagala nsooka enkweko baka ba parliament bano nga balaga obutali mativu bwabwe eri ab'oludda oluvuganya abeesomye obutatula mu ntula za parliament ezo zigenda okubeera mu mambuka ga Uganda ate kwoteeka ne mu bitundu ebirala nkomewo otandikirawo ekirala ekyenkizo ku ntuula zino eza paalamenti ze baagala zibeere mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ze ssente zigenda okusaasaanyibwa ku buli lutuula kyetutegeddeko nti buli lutuula lugenda kusaasaanyizibwako obuwumbi 5 eza Uganda buli lutuula nti kaakati tuli Northern Uganda mu ggulu buwumbi 5 bwe tunaagenda Embalala obulala 5 bwe tunaagenda Embaale obulala 5 ne mu Central Region Luweero oba Masaka obulala 5 kakati nga twebuuza sente zino really kyamagezi nnyo okuzisaasaanya bwe tutyo. I am FDC, by the way. Called for a press conference yesterday and claiming that the regional sitting is useless, it is expensive, and it is not beneficial to the people of Uganda, and that there were no consultation made, and therefore he thinks as opposition it should be boycotted, and in everything he thinks that is a waste of the public fund and it should not go on. On our side, we received that information with a lot of pain. It has been approved in the budget. So what is his problem? Is he jealous with Northern Uganda? Let him tell us. We have never been hearing him. If he's jealous, let him come openly to tell us he's jealous of Northern Uganda. And he doesn't want development in Northern Uganda. I've never seen this kind of leader of opposition in this parliament who really defies everything. He wants to oppose everything, even a small thing, which common sense can teach him to even get an answer. I was deeply shocked to learn of Lob's statement yesterday threatening to boycott the regional sitting that is scheduled to come in northern Uganda. And it made me ask myself whether the word Lob means leader of opposition or leader of persecution of northern Uganda.
It made me ask whether NUP means National Unity Platform or Northern Uganda Persecutors. Because this is not the first time this is happening. When the late Jacob Olanya was in the US seeking medical treatment, the same people went and protested. But when their very own, including members of parliament, are out there, they have not complained about it. Why is he applying selectivity in the issues that he's raising? It's sectarian in nature, it's creating divisions, which is unacceptable to us. The leader of opposition is not only misinforming the population, but I think his intention is to sabotage the regional meeting, because he knows that this is an activity that is planned for and budgeted for, and is not going to attract or draw any other money from anyone except what was planned for. Expenditure, saving costs. It is wrong for him to even imagine it. Actually, it is blackmail to you, the voters, that the leader of opposition is interested in saving costs. Even if he talks about 20 billion, that money would actually be spent even if it is sitting here. If he talks about 20 billion against a 72 trillion budget, which he is aware of, why can't he examine the budget and look for where money can be saved? The question of saving costs should not even arise. The question of pretending to be ignorant that he was not served, looking for relevance from everything, is not right. As I stated at the start, LOP sits on the business committee of parliament. It is the business committee that determines the parliament businesses. It sits on that committee. At the start of this session, we sat to look at the businesses for this, session. Did he raise anything contrary to that? No, he didn't. So if he did not raise, is he doing it now in good faith? He had several months to talk about this. So I don't think LOP is being honest to Ugandans. And if there is a problem, he should learn to have dialogue with his colleagues, because he's part of the leadership of parliament. Ndozo bewuliddeko ababaka siba mativu n'ekyakulira oludda oluvuganya Honorable Joel Ssenyonyi kyokuvaayo n'ategeeza nti akababa oludda oluvuganya tebagenda kubanga beetaba mu ntuula za paalamenti ezo ezigenda okugenda mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo gamba ng'Amasaka Terakwoteeka n'Eggulu nga ye akusinziira ku leader of opposition agamba nti zino zo zigendereddwamu kwonoona nsimbi za mwe musolo kikyamu nnyo n'enduza abakobera bidde nga bagamba leader of opposition kiki tukyatwagaliza ffe abo mambuka olembedde dda naye ng'era si parliament anaku lwaleero egenda kuddamu ereetulesa zigenda kubeera munaana ensonga zimu kwezi bagenda okuba nga bakubaka ku tooki nga bongera okuttaanya basuubira okwekenneenya ensimbi obuwumbi 64 ezigenda okwongera kampani y'Abachina eya Siko. Kampani eno ndowooza yeeri mu luguudo yakwata contract yeeri mu kukola oluguudo lwa Masaka mu Tukula oluwezaako obuwanvu bwa kilomita 69.5. Bagenda kubanga bongera okwekenneenya baffe twongere ssente bate tubongera yeki waliwo era n'ebimu kwe bagisuubira okubanga bateesaako miliyoni obuwumbi 5 ezi gavumenti zeesuubira okubanga egenda kwewola okuva mu City Bank okuzimba oluguudo lwa Lusalira Nkonge Sembabule Road oluguudo luno zamulujjukira baka bagenda kubanga bongera okubanga bakuba mu tooki ebintu nga mu bitambula nyasoka kutulako mulango bakamafe bwe nkomawo bingi nnyo byoteekeddwa okuba ng'omanya waliwo ne Honorable Sam Mayanja Minisita omubezi w'ebyettaka ebiragiro ebipya byawedde n'obwennyamivu bwalaze eri abakungu abamu naddala n'abalamuzi okusingira ddala abalamuzi abeetaba mu kulya omusimbi ne bakumpanya ettaka ly'abantu bwe nkomawo wetandikira. Smart 24, driving business.
Ninsima Grow Project etwihiroko mbyaro ekatureta aha kuba turi abantu bingi tubeta kumanya ngo ntubasa kwikaha. Ninsima Grow etuyambere ekatwihoko ekatwegese ebintu bingi bitubeta kumanya ebintu byingi tubeta kubimanya tubeta kamanya ngo tubasa kukura na business zitu tubeta kweyikirizamu. Ninsima Grow abwo kutuyamba ekatwiho mu bingi ekatureta aha tukabasa kugira ekitwayega. Ninsima Grow abo kutu habula ntubasa kubaba mani ombwire bwo miso ekateka mu business nko kuturakore business zitu kukurakurana nko kuturabe ntuhandika amabanja na nebitwafuna. Ningisima abo kuba etwerekera hante tukusopinga emyenda yatwerekera omwa wino yatwereka mu kiyembe na no mwahamu mbirenta kuchimanya na nabandi batahibanje be batakuhamanya. So Grow etwerekera ebintu byingi yatwereka iba kusopinga dummies aha kasente kache yatwereka nko kuba kozesa ebiharani by'amasanyalazi. Grow ningisima nyombere nta kuchimanya ngo nimbasa kwiza nkoleki nyege cyarani cy'amasanyalazi ko witikiriyo. Grow ningisima abo kutusupporting. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. 3 inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. This is no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry you. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, weekdays at 8 p.m. on Power Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football on GSTV Compact for only 110,000 shillings per month. Smart 24, driving business. Botere kukolesa nnyo mu bulango bw'abakama baffe gwa mulungi akyekumidde ku program Ggwanga Tukole nkyali Derek Tone Kiwalabye dakiika 3 ze zaakayita ku ssaawa 7 leero 8 ogw'omunaana 2024 kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo naddala gwe muna business yaguddewo edduuka lyo n'ogezaako okubanga okola bitambulira ddala bulungi bwe tinatambula bulungi nnyo ate ogwamu maanyi ekyabulayo ddala essaawa okulaba ng'olunaku lusobola luwungeera ate era ne wiiki ennyini ekyabulako nnaku olwaleero n'olwenkya okulaba oyinza okuba tebitambudde bulungi mu wiiki eno naye tomanya bunatuuka olunaku olwenkya oyinza okuba nga waliwo ekyenjawulo ate ekyukyuseewo kale nyongera okubaanirizaako Sawa fene soka mu kintu kyaffe kino ekyokubiri bingi bikyagenda ddala maaso mu ggwanga wano mu kibuga Kampala embeera y'obudde yo eri yaddekaawo bugumu teriri nnyo waggulu newankubadde weeririiso gwe naasuubira okubanga ojja mu kibuga Kampala ndowooza buno butuufu bw'olina okubanga otambuliramu amanyi waliwo abantu abamu batakira mu Kampala ku makya nga bo
akagera gye kali nti wabeerawo nnyo jamu abamungi nnyo ate abamu naddala kati ng'abasuubuzi baba bagenda kusuubula ndiboota aba bakazisumulula kati naye so abasiga bafuba nnyo okulaba nga bajja wano mu budde buno obw'amalya g'ekyemisano so nga jamu tabeerako ate ndowooza omanyi waliwo ne perspective eyo nti abantu ssente zose ziba zababuze kati ng'oli bw'agenda bw'ati asuubule omuntu ajja kugamba ye ng'ajja kuba ayita buyisi mu kino ekyawanga gamba yangunekwata mmeka so ndowooza gwasuubira okuba ng'ojja mu kibuga Kampala ndowooza buno obudde butuufu bwolina okuba ng'okozesa n'omanya na nguudo ki z'olina okuba ng'oyita gwasuubira okuba ng'oyita ku nguudo nga Parliamentary Avenue Side Barre Road tezokke baziguddewo tekuliko nnyo tekukyali emisanvu gya poliisi osobola okuba nga bw'oba planning osobola okuba ng'oyitawo nayo n'okonfaminga zaali zaggalwako gye buvuddeko nga waliwo abaali bayireeta abaali balaga nti bayinza okuba nga balumba palamenti ne babaako okwekalakaasa kwe bakola naye azaguzeemu ne zazzeemu okuba nga ziggulwa era wiikendi yonna ndowooza emisanvu gyonna tegikyaliwo so ndowooza osobola okuba ng'ojja ebbugumu mu Kampala ddyo si ddene nnyo si lingi nnyo newankubadde kamanvuuli ngaako abakyala b'embuto olina okuba ng'oyita nako olw'ensonga akasana mulekanyinza okuba nga kakolera ddala bubi naye budde bwamalya ga kyamisana kansuubire mukwano gwange oli mukulya kyamisana bw'atannakifuna fuba nnyo okulaba ng'okifuna twemanyiize nnyo okulaba nga tulya emmere tulya ekyemisana wali mukwano gyange naddala eyo wansi abaana ba fangoni tufe nnyo okulaba nga tulya ekyemisana akiyamba kubanga buli oli ekyemisana kino ddala nga ffe abakozi gamba emmere gy'olidde ogiwa obudde okukola nti ojja kulaba nti omala okulya ekyemisana ogenda kukola n'abantu abasinga osanga atagera kulya kyamisana ajja kulya kyaggula ate olunamala okulya emmere yeebake bwebasi olina emmere gye tulidde neebeera ey'obuto naye nekyemisana bw'okirya kubanga omubiri oba okyagukozesa ne gukola emmere emmere neetambulira ddala bulungi nno n'omubiri ne gubaamu ekirisa kye gufuna so twemanyiza okuba nga tulya ekyemisana ate era n'ebintu byetulya bannange naddala ludde nga buno obw'ekyemisana aba muri mu hoteli mu akatuuka mugera kuba nga mulya mmere tumenye okola ebintu byetulya nga tebiteeka butwa mu mibiri gyaffe naye osanga omuntu ng'essuwaani yonna nga bweri ejjuddeko obutto buli kimu nga kirimu fat bw'olya emmere enkeeyo bweyingira mu mibiri gyaffe waliwo ebirwadde ebimu bye betuleetera nga pressure olw'ensonga amasavu gaba gatuyitiriddeko naddala mangi nnyo mu mubiri so fumanye okulaba nga kamere kwolya kuliko greens kuliko ebintu ng'ebyo naddala ebigatta value ku mibiri gyaffe era sindooza tunywe ne ku mazzi tumanyize nnyo okuba nga olya ate nga omala onywe ne ku mazzi naku zino kati abantu mu kibuga Kampala tebakyanywa mazzi atambula butambuza ati ndowooza mutule mukonakona bukonyi bwoti pa wekulaba nga atalantusa agudde olw'ensonga nga ndasimuli abataziwe twemanyize nnyo okuba nga tulya ekyemisana ate nga tunywa n'amazzi emibiri gyaffe nno gibeerera ddala health yesu newankubadde oyiriba okola naye sente ezo tezijja kuwomera ng'ofudde era tezijja kuwomera ng'olwadde weemanyize okulya ekyemisana weefeeko gwe mwennyini you're the CEO of your own life gwe ssenkulu w'obulamu bw'otabufaako teri agenda kufa ku bulamu bwo on your behalf so fuba nnyo okulaba nga buli kyokola ofa nnyo ku bulamu bwo ng'obulamu bwo kyokulembeza lya emmere mu budde obutuufu asanga kufeeka tulaba ne alusa kati empitirivu nnyo asanga omuntu amaze nakulamba talidde ate naagaya big G akugamba ne weebuuza olubuto lweri lusuubira omuntu akakuleeta kyakulya aweereza amalusu kwegamba ebitunga ebyo so tufuba nnyo okulaba ng'obulamu bwaffe tubufula first priority byonna byetukola kale tufube nnyo okulaba nga era nebyetukola era tukulembeza nnyo eggwanga lyaffe kubanga nkujjukiza bikanaku nze naawe tusobola okuvaawo naye Uganda ejja sigalawo naye question is Uganda ogiresenga bwewagisanga oba ogirese ogitabangudde so fanya okulaba nga buli kimu kyokola mwabalinyo obutonde bw'ensi mukikomye oliyo abantu abamu yo n'omusanga akutte ettaka agenda kuyiwa mu nnyanja babuuza ono naye yazaalibwa aliko kikale tufe nnyo okulaba nga Smart 24 TV era still tuli ku DSTV Go TV sobola okutugoberera butereevu nnyo waliwo abatulabira mu hoteli mu boxes zenjala nga mugenda fuluma kwata bukwasa essimu yo genda bugenze ku YouTube teka mu kigambo Smart 24 TV tugoberere butereevu nnyo tekayo nnyo programu zaffe zooteekeddwa okubanga ogoberera butereevu ne ku mikutu gyonna emigatta bantu ate kuma bukomi kubanga otugobera kati abamu muri mu office muteekateeka kubanga mufuluma era bw'ofuluma bw'oti tuninga butuninze Smart FM atera kwoteka ne nabasa osobola kuba nga ogoberera bulungi nnyo akubanga nazo zina Smart FM atakwoteka ne NBS radio ezo zonna zaffe wano nga Smart Group so fuba nnyo okulaba nga nayera otugobere kakati omwaka guno omwaka oguwedde n'emyaka egiyise ekizibu ky'ettaka mu ggwanga lino erya Uganda kifuuse ettaka
ate butuuka wano mu central Uganda wano mu Buganda akataka ne kafuuka akataka buli week owuli ono bamugoba ku ttaka buli week ono bamugoba ku ttaka buli week ate n'ennyumba z'abantu bazime kyawaliza n'omukulembeze w'eggwanga n'abaako ebirago ebipya byayisa n'agamba nti bannange omuntu yenayina agenda okumenya ennyumba y'omuntu kakasa nti RDC akola ki amanyi kakasa nti n'abakulu bonna bakola ki bamanyi Chibataka kifuuse noze bimiko ebizibu bikyasangira ddala wano ebikyasomooza abannauganda ddala ekizibu ky'ettaka omuntu ayiribawo mu kibuga Kampala n'agenda n'abaka akataka ekagula oyokula nga bamugamba ate ettaka ly'oguza siriyo oli n'omusanga azimbye ennyumba ne bamugamba ozimbye ku ttaka lyange evaako oli n'omusanga baama yafa bonna abazadde baafa bayina ettaka naye bagenda okulaba n'ettaka lyali lyaffe ate ekyapa nga bakikyusizza amaanyi kugamba ebizibu ng'ebyo naddala ddala byongedde okwongera okuba nga bikosa mu ggwanga yaffe byongera okukosa eggwanga lyaffe kati minisita omubeezi ow'eby'ettaka Honorable Sam Mayanja alagidde bakwate embagirawo abo bonna abafere abenyigira mu kibbattaka mu Buganda nga bwegambye mu Uganda wano naddala ebitundu bya Buganda bye bikyasinze okubeeramu emisango oba obuvuyo bw'ettaka oba ogenda okuwulira enekasokoso oba ogenda okuwulira wano mu kibuga Kampala Masaka ate kitabuse Mityana n'ekibbattaka kifuuse ekibbattaka kugamba wano mu Buganda kifuukidde ddala ekizibu kifuusidde namulanda nga mabeere gambwa ekizibu ky'ettaka kifuukidde ddala kasobeza nga kiwalaata kyaki kyambuzi kirema okumerwa ku muntu nekimera ku bigere kati kwegamba sekiwalizaamu kubamu ne baministers okuva ne bafulumya ebiragiro ebyo okwata bonna abafere naye era still minister takomyawo minister alaze obwennyamivu nagamba nti tumaze okukizuula nti poliisi abamu ku balamuzi bakolagana n'abamu ku babbi b'ettaka ne babawaayo ekyojja mu miro ne bagenda ne bayigganya abantu nyansooka enkuwe ku Honorable Minister Sam Mayanja ng'ayongera okuttaanya ku nsonga eno efuukidde ddala ekizibu ey'ekibbattaka wano mu bitundu bya wano mu Uganda okusingira ddala mu Buganda nkomewo ntandikira ennyumba eyo emaze emyaka ki yagambye emyaka gyonna amaka gabaddewo emaze emyaka ki ngenda kulaga ennyumba yasooka mwami Kajuli yagikola yali waliyo njagala kati nantege ekibanja kyo kyenzija okulwanirira obwo ekibanja abeerako n'ennyumba ng'emazeeko emyaka nga 12 alinako wagenda mu Kabuyonjo alinako efumbiro alinawo olusuku lwe alina ebyo byonna ebiraga amaka ag'emyaka 12 obuuli awo n'okusinga eyo constitution bwegamba gemateeka era ndowooza kooti ge yajja okulwanirira ti kino kyonna nga bwe kibi kinjagala ndabe n'amaaso oba yeeno nja kwogera nga ndifalinga kwena DPC ono atubuulire baali bakola ki ekibira okuggwawo ngaliwo court order. Tulina omukisa Stephen ndi musanyufu nnyo okuba nti ensonga zino tugenda kumanya ekituufu tutambulire mu mazima nga bwe boogedde. Honorable Minister, nze ndi mupya mu district eno ngenda kuweza mwezi ensonga zino bwezajja ku tebo yange nali nakajja nga ndi fresh naku 5. So abantu bano abakola ensobi bonna bakoze omukisa ogwo olw'okuba nti nali nakajja mu ofiisi ensonga sizitegeera ne bakola bye bakola. Oyagala tukuyambe okubba Aladiso kyogedde bulungi olwamala court order eno mubadde mugyogerako court order nemugamba nti waliwo court order ninga laba contents the court order nakubuuzizza gwe mukyala gwe buwaze mu ofiisi nti no ddala court order yakuwa kutema miti na biriyo ebibaddewo nti kukozesaawo nenkugamba nze ndi munnamateeka interim order tekuwa kukozesaawo court interim ekugamba nti tokwatako kubanga tukyawuzisa ate bwe mwajja kutema abatema bonna they were trespassers malicious damage to property olw'okubanga tubaddewo n'obuzibu wano RDC nkusaba mu kiseera kino nga gwe kyonna otegese from now oseewo security emala okulaba nti family ya Professor Kajubi teteganyizibwa. Number 3,
Nkirabye nti Nantege, you are a land grabber, oli muddu wa ttaka. Era ndagira security ekukwate gwe n'abo abakolaganye naawe mu kugezaako kubba ettaka. Tolowooza nti ne bw'onojjanga n'ofuna bukooti order obutaliiko makulu. N'ekyo security nja kuva wano ng'omaze omukwata okusinziira ku mateeka, ayogere abo bonna babadde akolagana nabo okugulabinga ettaka. Gebikidde eyagenza okuloopa nti bamubbye ettaka amalirizi tubigenza Gebikidde nga yite yakwatiddwa. Ndowooza Uganda ya leero weetuuse omubbi ate yadduka ku poliisi nti abange banzibye. Ndowooza Honorable Samba yajja omwerabiddeko naawe omanyi mulimu abantu abamu naddala abenyigira mu mivuyo gino egy'ebyettaka nga balina contacts z'abanene, balina access mangu nnyo ku banene, nga bw'oli n'atuukibwa minisita namugamba nalowooza nti no minisita agenda mufulinga agenda mutwala nga bimala minisita bangu bakuta naye n'atamanya nti minisita naye n'amateeka agamufuga ate era minisita kizibu nnyo okukola decision nga tasose kutuuka ku ground. Kati oli yagenda mu office naye banzi bakoze bwe bati ko Honorable Minister manager ko yatofaayo nzijja yagenza okuzuula nti ono ye land grabber yennyini nye ate yajja okuloopa. Lino eggwanga litandise okumpoomera ng'era omu ku bakulembeze mu ggwanga lino bwe yayogera, Uganda etandise okumpoomera kuba kakati bw'aba omubbi yaddukira mu baminisita yaddukira ku poliisi nti abange banziba. Awo nno kabakabaate naye nga tufube nnyo okulaba ate namwe mwennyini ddala bali mu kibuga mu bibuga ebyenjawulo Masaka, Jinja, abakola waliwo abaana ababeera ebweru eyo bakadama mikwano gyange nga mukola ensimbi zammwe ne mujja eno ne mugula ettaka. Mufe nnyo okulaba nga ati bw'oba onoogula ettaka fe nnyo okulaba ng'oyina munnamateeka mwemanyiize nnyo okufuna okuba ne munnamateeka wo w'ensonga. Bane munnamateeka w'ensonga ogenda mugamba nti omanyi munnange ngenda kugula ettaka lino ettaka bwe liti ngenda okugula liri bwe liti ne bwe liti osobola okulinoonyerezaako. Munnamateeka n'agenda n'alondoola liri mu mannya gaani liri kwani. Twemanyiize nnyo tulekerawo ebyo ebintu ebyokugula ettaka. Yes chairman yaliwo ataddeko omukolo n'abalala nga basatu. Tufube nnyo okulaba nga tuba ne bannamateeka abakugu. Twewale nnyo ebintu ebyo ebyagunda. Omuntu omusanga agenda kugula ettaka ya miliyoni nga 7 naye nga tasoose na kwebuuza ku munnamateeka abafirina ettaka lyengenda okugula liryani lyono liriko enkaayana. Oba akagula ettaka ogenda okulya wakayitawo emyezi ng'ebiri agamba ettaka liriko ettaka lyange nga ne gweda zaalumene abala nga ate sente ozikoze ekyo zitadde musofu manyi okulaba ne bwoba ogenda kugula poloti nga poloti gy'ogenda okugula y'abiri ku 100 fuba nnyo okulaba nga ateesiko munnamateekaawo fuba nnyo okulaba nga n'abakulembeze bennyini obeebuuzaako banawe okwebuuza Bannayuganda bagamba amagezi muli bwe guzikira okujja wa muno. Kakati ate bwe mba nkwogeddeyo ng'ebyettaka tubirese nakulweggulu bannaffe aba banka ya Uganda mukulu kati akulanga gavana wa banka ya Uganda Dr. Atim Michael Ego yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ng'ebyamaguzi ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe bigenze bikula ddala mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2024-2025 nga kati bituuse ku bitundu 6 n'obutundu 5 byebimu ku ebiwawaliriza n'okukendeeza ku kabonero akalungamya amagoba mu byenfuna by'eggwanga aka CBR okuva ku bitundu 10 n'ebitundu 25 okutuukira ddala ku butundu 10 mwezi ogw'omusanvu emyezi tukubika nyansooke nkuweeko Dr. Atim Egono akolanga gavana wa banka ya Uganda nga yongera okuttaanya nga ebyenfuna by'eggwanga bwe bigenze byennyana ddala akatale k'ensonga nakomyewo ntandikira. The Bank of Uganda Monetary Policy Committee, MPC, reduced the central bank rate, CBR, by 25 basis points to 10%. Economic activity indicate improvement in business conditions as shown by the sustained expansion in output and new orders. Economic growth for the financial year 2024-25 is projected at between 6% and 6.5%. Over the medium term,
economic growth is projected to be above 7%, supported by stronger private sector investments and government interventions, especially in agriculture and the global economic growth recovery. Obusuubuzi zisuubirwa nti mbudde zijja kuba nazo zongera okukkakkanyako ku magoba gezolerako bannayuganda, kyetulowooza nti kijja kweyongera okudda mu ngeri gye mukolamu bizinesi n'okukkakkanya emiwendo, naye kitwala obudde oba mu luzungu kye twakazaako pass through okusobola okutuuka ku ekyo, okutuuka nti amagoba gwewolerako ba bizinesi sekinnoomu, n'olw'ensonga eyo ne tulaba nti nammwe abeewolayo ne muteeka mu bizinesi zammwe nammwe ne mukendeeza ku ngeri gye muddukanyamu bizinesi zammwe ne ssente ze mukyajinga abo abagula ebyammwe. You see it feeding through in all the rates as you rightly put it. We saw, for example, running interest rates in the quarter to June edging up to 18.1, up from around 17.4 thereabout. So you see in the first quarter of the year, which is March. So you see that the tightness of monetary policy fed into the lending, which, as you rightly put, is partly a reflection of the cost of doing business. So therefore, we believe that this is the adverse. Now it is the reverse order. Once you start easing, the easing will start feeding through. For example, if the interbank was at 12, probably going forward, we'll start seeing as the liquidity conditions also improve, we start seeing that interbank rates start edging lower, and ultimately feeding into also earning interest rate and time deposit rates later as the transmission feeds through the entire chain. Muteefu ndowooza beewuliriddeko banaffe eyo assaawa ziri ddala 7 kwa kayitako eddakiika 49 nnaku z'omwezi 8 mwezi gwa 8 mwaka 2024. Kale ate bwe tweyongerayo abaka ba paalamenti ava mu bitundu by'e Rwenzori balaze obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ne bennyamira nnyo gavumenti okusuulirira ku luguudo lwa Mityana Kyenjojo terukoleddwako nga gavumenti yefudde kyesirikidde ng'abantu bayitirivu nnyo balugulamu obulamu, abantu bafa kumpi buli mwaka waliwo abantu abafiirako nga bayitirivu nnyo ate ng'ebyamaguzi by'abantu biyita okwo ne balaga ne bagamba ne banne lwaki gavumenti mulwokuba mu kifuba mugamba oluguudo luno katulukole baba bannaffe abeeyo bakaaba ate ffe ab'omu kibuga Kampala tukole tutya. Naye muna bino nno babyogeredde awo ku ofiisi ya Ssaabaminisita abadde basinkanye ku minisita akola ku nsonga z'akanyigo k'eruweero madamu aba minisita Alice Kaboyo. Njagala nsooke ku babaka ba paalamenti bano nga balaga obutali bumativu bwabwe eri ababaka ba paalamenti bano abava e Rwenzori nga balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti etafuddeeyo okulaba nga enguudo naddala ezigenda mu bitundu by'e Rwenzori ezo zikolebwa komeo otandikira awo. Reach our region without a good road. And as we know, all of us, that it is tourism now which is making a lot of money for this country. And there's no white or foreigner person who comes in this country without reaching Fort Portal City. And they pass Ggwanga, and they pass Movende. So they die on the roadsides. For us who use that road, I used that road this morning, it is a disaster. But I know it's above you, and I know we can work together. That's why we are still insisting and requesting you. The moment we get one-on-one with the president, trust me, let's raise the voice together. And indeed, you have 33 districts, 43 districts, 7 billion, that's meager, nothing. So what I wanted to suggest as we move forward, because micro projects are helping our border, women market vendors, women circles, youth circles, and they are doing very well. So what I wanted to suggest, why can't we interact with the committee, Presidential Affairs Committee? Because you're under... Regard to ADF war victims, you are aware Bundibujo, Kasese, Bunyangabo, Kabarole were highly affected. But these people have never been considered for any compensation. We are hearing of compensation in Northern Teso. Even today we are moving. Our committee is going to Northern for the same. But
does government want us to go to court like others have done it? So I want to ask, why is Rwenzori region, why are the ADF war victims not being considered? We have to, in our resolutions here, the issue of the road, the issue of the tea, the tea. Our industrial park also. No. Let's leave it. Okay, we can decide because we know. But the issue of compensation for ADF as well. Those two, we should decide on what we are going to do about them. Also because the issue. These other people who got compensation, how did they get there? Why can't we also start a process and see that our people, the ADF people who were affected, be compensated? Soft tone that we think very strongly that our roads, specifically the roads, should be worked on to access markets. Big and small roads, including the feeder roads. I can assure you, Honorable Minister, that it takes 3 times as much money that is allocated to road. For the roads that lead to the east, you would need 3 times more money to the Rwenzori area. For Rwenzori sub-region, you remember, you have noted before that the General Sale came and mobilized us to ensure that all the Rwenzori area benefits, and we planned for agri-led. And within it, we had about 700 billion shillings that was going to turn around the whole of that area and make it a food basket. But later on, after even we had passed it in the cabinet, after we had allocated resources, after we had even benefited some resources, because I remember 100 million shillings was dispatched to each district to start implementation. And in this particular year, we want only to select, since we don't have enough money, we want only to select, we have selected only education sector. Then that we have a comprehensive, what are the challenges in our education sector in our area, that we are able to produce a report that we can able to submit to the relevant ministry. Then mobilizing communities to participate in government programs. The Honorable Minister has a lot of mobilization programs. You've seen her visiting your areas, and it's part of the activities that have been given. Think tanking to inform policy and future interventions is one area that we are focusing on. Then we are going to build 5 low-cost houses for civilian veterans. We have some people who contributed in the war, and they are living terribly. Our money has dwindled. PCS, went to PDM, went to my honorable sister here, and it is serving the country. But we wanted to put our heads together and see how we can have this department, giving them more money so that we can continue with it, because we were doing a lot of work with PCS, with micro projects in our areas, and PDM is not enough for our people to alleviate poverty in our area. Songa za kwongera kulaba nga bannaffe abava mu bitundu by'e Rwenzori bafunamu naddala oluguudo lwabwe olutuuka e Rwenzori nga lukolebwa nga gavumenti terusuulirira, ate era kw'oteeka n'okwongera okuliyirira abo abaalwana mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Kati ate kakadde kanasa okuba nga kangoba wano, njagala okuba nga nkutwalako mu mulango bw'abakama baffe, nja kukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulina omugenyi waffe ow'enjawulo. Kankomewo.